Good morning, my dear students. Today I am going to start the next problem in chapter 3. The topic is interest and drawing. We already calculated the two problems in this chapter. So the topic is interest and drawing. So how did we calculate that problem? So the formula is the total, the amount of drawing in the rate of interest and the rate of interest. Okay. So here the same concept, the same problem, and also the same that you have to take as a table card. Okay, so the table card na last one part. புரியுங்களா? So எப்படி பார்த்தா அப்படினா அந்த month எந்த month கொடுத்திருக்காங்க? For example March 1. For example June 1. Okay, for example March 1 June 1 means so the amount is the date of drawing is so March 1 means March 1, June 1, September 1, that is December 1. Okay, so the 4,000, the same one 4,000, 4,000. So the amount is same, but the date, the month is different. Okay, the date of month is different. So calculate the amount of interest on drawing. So the interest charge 6% per annum. Okay, so next one. Next I am going to solve the problem. How will you calculate? The formula is interest on drawing equal to interest on drawing equal to this is solution. Interest on drawing equal to amount of drawing into rate of interest into period of interest. Okay, so what is the first amount? Withdrawal on March 1. Withdrawal on March 1. Withdrawal on March 1. And withdrawal on June 1. Next, withdrawal on September 1. Next, withdrawal on December 1. Okay, so withdrawal March 1, the amount is 4,000 into March to December. What is the total? That is a month. The speed of month. Rate of interest equal to 6,500 into what is the amount of rate of interest? So March to December. March, April, May, June, July, August. Okay. June, July, August, September, October, November, December. So totally 10 months. Okay, totally 10 months. Okay, from March to December. So totally 10 months. So 10 by 12. Okay, 10 by 12. So 200. Amount is 200. Next, June 4,000 into 6,500 into June 1. June 1 means what is that month? Okay, so June, July, August, September, October, November, December. Totally 7 months. Okay, totally 7 months. So how will you calculate? So 0, then 2, here. So totally 140. Totally 140. Here 4,000 into 6,500 into September 1. September 1 means September, October, November, December. Totally 4 months. Okay. So 4 months. So 4 by 12. Okay. So here totally 80 rupees. Last one December. December means you have to take 1 month. Okay. So here 4,000 into 6,500 into 1 by 12.
Okay. Here 20. 340. So total 440. The total amount drawing. Total amount of drawing equal to rupees 140. Is the answer for this problem. So the value is same. So the value is same. So I have to take the 6% per annum. Okay. So during the year, withdraws. So this is the month and date. The rupees is the date. Okay. March means March to December. So totally 10. And June means totally 7. 7 divided 12. Then September means 4 divided 12. December means that is 1 month. Okay, have to take that. December 1 means you have to take 1 month. December 31 means that's no date. Okay, so here 4000 into 6500 into 1 by 12. So the total number is 20. So total amount drawing is 440. Is the answer for this problem. எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க? 4000 போடுங்க, 6500 போடுங்க, then என்ன பண்ணுவீங்க? 10 அதாவது 10 month இருக்கு. ஓகே, நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. March to December calculate 10 months. Okay, have 10 months இருக்கும். Okay, so have 10 months. So 10 by 12 போட்டீங்க அப்படினா 200 கிடைக்கும். இப்படியே நீங்க கால்குலேட் எல்லா சம் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா answer is 440. ஓகேவா? So next one போலாமா? Okay, what's the next problem? Sum number 14. So the next problem is sum number 14, page number 150. So Matthew is a partner who withdraw rupees 20,000 during the year 2018. Interest on drawing is charged at 10% per annum. Calculate interest on drawing on 31st December 2018. Okay, so now withdraw one is 20,000. That is a 10% per annum. Interest on drawing. That is a rate of interest. But there is no date in this problem. That is no date. Okay, so you have to take, since the date of drawing is not given, so interest is calculated for an average period is 12. So we take 12 months, we have to take 6. Okay, so since the interest on drawing is not given, so the interest on drawing is calculated and charged on the basis of 6 months. Okay, so this is called as that is a interest on drawing. Okay, already I told you. Okay, so how will you calculate? So interest on drawing equal to amount of drawing into rate of interest into period of interest. Okay, so amount of drawing is 20,000 and the பாருங்கப்பா, அதாவது இந்த சம பொறுத்தவரை ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு. Okay, என்ன what is the concept, what is information? Since the date of the interest on drawing, the date is not given. ஒருவேளை கொடுக்கல சமல டேட் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த அமௌண்ட் வந்து சம பொறுத்தல 6 month இருக்கு. ஏன் 6 month இருக்குன்னா டேட் கொடுக்கல. This is the one of the partnership deal. கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்க 6 மாசம் எடுத்துக்கங்க. அவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப்ல சொல்லிருக்காங்க. Already we discussed, already I told. Okay, so in this partnership, that is no date of the drawing is not given. Okay, so you have to take 6 months. Okay, so rate of interest 10 by 100 into 6 by 12 for 20,000. Okay, here the amount is 1,000. So this is the answer.
the important concept. This is a important concept. This is okay. It's a important concept. This problem. Right. Next one problem. What is the next problem? 15. Okay. Now we will start the next problem. Problem 15. Santosh is a partner in a partnership fans. Okay. In a partnership fan. Okay. Partnership fan. A partnership fan. As per the partnership deed, in the some drawings, he charged at 6% per annum during the year. Enter the annual season 2018. He withdraw as follows. Okay. Date rupees. February 1, 2000. May 1, 10,000. July 1, 4,000 we will take. Okay, so next October 1, 6,000. Okay, so these are partner. This Santosh is one of the partner. He took some amount from his business. His partnership fans. The amount. These are the date and these are the amount. Okay, calculate the amount of drawing by using product method. What is the formula for product method? Sum of interest, sum of product into rate of interest into 1 by 12. It's a formula. Okay. So this is a formula. Okay. This is a formula we have to calculate, but first we have to solve this concept. The first முடிக்கணும். என்னென்ன பாட்டு எப்போ வாங்க எந்த மந்த் வாங்குறாங்க. So இதுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் காலம் போடணும். Okay, how to make some table column. What is how will you calculate this table column? Okay, so 4. Okay. Okay, so the first one is date of drawing. Date of drawing. Date of drawing. The date of drawing is month. Then amount withdrawn. Then amount withdrawn. Next one is the period up to period. Up to that was December. Last one total amount. The last one product. Okay. Okay, so data drawing. The data drawing, so the amount February 1, then May 1, then July 1, then October 1. Okay, so first the withdraw amount withdrawn how much? 2,000, then 10,000, then 4,000, then 6,000. Okay, so period up to annual season. இப்போ என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படினா எத்தனை மாசம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எத்தனை மாசம் எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது இந்த பிசினஸ்ல எத்தனை மாசம் எடுத்துக்கலாம். So February 1. So from February 1 to December 31st. Okay, that is period up to 31st December. Okay, so how many months? 11 months. Okay, so totally 22,000. Next May 1. May means how many May means? May, June, July, August, September, October, November, December. So totally 8 months. So May, June, July, August, September, October, November, December. So totally 8 months. So totally here 80,000. Next one July. July means July, August, September, October, November, December. So totally 6 months. So 24 months. 24,000. October, November, December. So totally 3 months. So 80,000. Okay. So here total. Here sum of product. Here sum of product. Okay,
Okay, so 1 lakh, so we 1 lakh 2,000, then 24,000, 6 2, then 18,000, 1,44,000. 1,44,000. Okay, totally 1,02,000 here, 1,02,000, 24,000, that's 12,000, 24 plus 18, 2, then 4, 42. Okay, 1,02,000, then 1,24,000. Okay, 1,24,000 into sum of product. So amount total that is here, interest on drawing equal to interest on drawing equal to sum of product then rate of interest. It's a formula. பாருங்க நம்ம ஒண்ணா பண்ணது போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணணும். எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா interest on drawing equal to sum of product into rate of interest into rate of interest into 1 by 12. Okay, so sum of product 1,44,000 into rate of interest so much 6%. So 6 by 100 into 1 by 12. Number is 72,000. Number is 72,000. எப்படி டைம் பண்ண ஒரு சொல்றேன் பாருங்க. Listen carefully. Santosh is a partner. You are a partner in a partnership firm. In a partnership firm. As per the partnership deed, in agreement. Deed means agreement. Interest on drawing is charged at 6% per annum. So all salary you get it. During the year in the 31st day 2018, he withdraw as follows. So date this is rupees. February 1, 2,000, May 1, 10,000, July 1, 4,000, October 1, 6,000. Okay, so calculate the amount of interest on drawing by using product method. Product method use பண்ணி product formula என்னது? இதான் interest on drawing equal to sum of product into rate of interest into 1 by 12. இதான் அந்த சம்முடைய formula. இந்த product method formula. ரெண்டு மூணு மெத்தட் பார்த்தோம். interest on drawing ல first method is called as direct method. direct ஆ போடுது. எந்த amount இந்த ஒரு formula change இல்லாம direct ஆ total amount of drawing rate of interest into bill of interest போட்டோம். Okay, in this method you have to consider, you have to use this formula using product. That is use this formula, that is called as product method. The product formula is interest on drawing equal to sum of product into rate of interest into 1 by 12. புரியுதுங்களா? சோ இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? இதுதான் சொல்யூஷன். ஓகேவா? இதுதான் சொல்யூஷன். எப்படி பண்ணோம்? டேட்டா டிராயிங், இது டேட்டா டிராயிங், இதான் டேட்டா டிராயிங். புரியுதுங்களா? இதான் டேட்டா டிராயிங். இதான் என்னது? அமௌண்ட் வித்ட்ரான். எவ்வளவு வித்ட்ரான் பண்ணா நீங்க கொடுத்திருக்கா? இதான் என்னது? எத்தனை மாசம் எடுத்துட்டா பாருங்க. February 1 எப்போ? up to December வரைக்கும். Okay, so from February 1 to December 31st. So how many months? Totally 11 months. So 11 into 2,000, 20,000. Next 8 months. May to December, only 8 months. 10,000 into 8, 80,000. July totally 4 into 4,006, 24,000. October 1, 6,000 into 3, 18,000. So totally this is sum of product 1,40,000. பாருங்க இவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைச்சது. என்ன இது எப்படி இருந்துச்சோம்? 11 month, 8 month, 6 month, 3 months பார்த்தோம். சோ இதெல்லாம் கூட்டணும் அப்படினா நமக்கு 1,44,000 கிடைக்கும். 1,44,000. இப்போ நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்? ஃபார்முலா using this formula. What is the formula for product method? Interest on drawing equal to amount of drawing, that is sum of product into rate of interest 1 by 12. 1 by 12. Yeah, 1 by 12 that is totally here. That is a product method. In case they are asking days means 1 by 365 days. Year means annum means 1 by 12. Days means 1 by 365. புரியுதுங்களா? So
1,000 into 6,100 into 1 by 12 போட்டோம் நம்ம எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு totally 72,000. So this is the answer for this problem. So now we are going to start the next sum, that is the sum number 16. So the next problem is page number, that is the problem 16. Kavita is a partner in a firm. See, withdraw rupees 2,500 per annum regularly. Investor drawing is charged at 4% per annum. But last problem, that is the product method. Okay, product method, the amount is the, I have to calculate that amount, that is the total amount is investor drawing is 720. Okay, the amount is 720. Okay, so here we have to calculate, that is the next method, that is at the beginning of the month, middle of the month, ending of the month. Okay, percentage 4%, 2,500 per annum regularly. Okay, regularly means that is a per annum. Per month means 2,500 12. You have to take 2,500 12. Okay, so it is a drawing at 4% per annum. Calculate is a drawing using average periods. If she draws at the beginning of the every month, middle of the every month, ending of every month. புரியுங்களா? அதாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா beginning of the every month பார்க்கணும், middle பார்க்கணும், ending பார்க்கணும். நம்ம பார்த்த முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? That is 5.5, 6, 6.5. பார்த்தோமா இல்லையா? பார்த்தோமா? So 5.5, 6, 6.5. That is 6.5. Sorry, 6.5, 6 here only 5.5. Okay, so இதுதான் இதோட சம்மோட கான்செப்ட் 6.5 6.5 எதுக்கு அப்படினா beginning of the month கிடைக்கும் 6 வந்து middle of the month கிடைக்கும் 5.5 ங்கிறது ending of the month கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சோ ஆனா per month கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா டோட்டலா பெருக்கிடணும் ஓகே 2500 12 வந்து பெருக்கிடணும் பெருக்கி காட்டினீங்க அப்படினா உங்களுக்கு என்னது இந்த அமௌண்ட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சோ ஆனா லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் எப்படி ப்ராடக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் ஆனா இந்த மெத்தட்ல beginning ending that is beginning middle ending beginning is 6.5 நான் ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் நான் போட்டுட்டேன் we already discussed that the beginning of the last video okay so beginning middle of the month 6 then 5.5 okay so here now going to start the problem so the same middle of the month okay first beginning of the month beginning of the month beginning of the month okay beginning of the month equal to okay so this 2000 so totally 2500 into 12 so totally 30000 okay here 30000 okay எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க 25 into 12 போட்டீங்கன்னா பாருங்க 0 that is 5 10 5 okay totally 300 so 300 into reduce add பண்ணி தெரியுதுல கால்குலேட் சரிங்களா so total month okay so total இதுதான் கால்குலேட் பண்றீங்க okay so total into total amount so total that is per month 2500 per month into total month that is a per month na 12 எடுக்கணும் per year annum அப்படினா that is no problem okay so 2500 12 பண்ணி 30000 வருது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணா நான் கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு ஓகேவா so இது எப்படினா the beginning of the month beginning of the month எப்படி 30000 into எவ்வளவு percentage இருக்கு so 4% 4 by 100 into என்னது 6.5 divided 12 பார்த்தமா இல்லையா ஓகே so 100 இதுக்கு ஃபார்முலா என்னது the amount of drawing into rate of interest into average period divided 12 இது போட்டோம் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது சால்வ் பண்ணலாம் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் amount of drawing into amount of drawing into rate of interest into period average period divided 12 புரியுதா இப்போ 30000 into rate of interest 6/100 into average period 6/5 divided 12 இது போடி அப்படினா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் that is amount
Okay, so இது கிடைக்கும். So what is the final value? 650. 650. Okay, beginning of the month and middle of the month. Middle of the month. 30,000 into 6500 into 60/12. சரிங்களா? Use by 10,000 எவ்வளவு பார்த்தா 30,000 வரும். Okay, so end of the month 30,000 into 6500 into 5.5 divided 12. So here installment. So உங்களுக்கு 550. So 650 680 இத கால்குலேட் சரிங்களா? So இந்த கான்செப்ட் பாருங்க, ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படினா நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் ரேட் டிவைட் 12 அவர் எப்படி எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இங்க பாருங்க மீடியம் வந்துனா 6.5 எடுத்துக்கோங்க, அதே மீடியம் வந்துனா 6 எடுத்துக்கோங்க, எண்டிங் வந்துனா 5.5 எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் அதே கான்செப்ட். ஓகே, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு 4% இருக்கு. the amount is yours per month. per annum னா பிரச்சனை per month means 30,000. ஓகே, சோ டேரிவேஷன் போடிங்கனா எல்லா கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா என்னது அமௌண்ட் என்னது 60 கிடைக்கும், 600 கிடைக்கும், 500 கிடைக்கும். இதுதான் this நம்மளுடைய கான்செப்ட். Okay, I hope you are very understand these problem, these 3 problems. We have 4 problems. Okay, so thank you so much. Thank you for listening my video.